தானான கோடியிலே தேவதையா. லாஸ்ட் மேட்ச் அபாண்டடா. டிவிஷனா அதுக்குள்ள நேற்று 2ல அப்புறம் முடிச்சேன். முரட்டாளான்றேன். வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் ப்ரோ, வெல்கம் ப்ரோ. ப்ரோ எங்க ப்ரோ? 433. வாங்க ப்ரோ, இளஞ்சலியன் ப்ரோ, வெல்கம் வெல்கம் ப்ரோ, வெல்கம் ஹோம் ப்ரோ. வாங்க, எப்படி போகுது? நான் போட்டு மைனஸ் ஆகி வச்சிருக்காப்ல அடிச்சு டிவிஷன் போயிட்டா இருப்பா இருக்கு மாசா. எவனுமே வரமாட்டான் என் லைவுக்கு. முன்னாலாம் வருவாங்க, எவனும் வரதில்லை. ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. கனவரா நல்ல பிபி. சொல்றேன் ப்ரோ. தம்பி சொல்லுங்க சொல்லுங்க தலைவரே. சொல்றேன் ப்ரோ. இந்த மேட்ச் இந்த இருங்க பாக்குறேன். கனவரா இதை மொபைலை பார்த்து கொடுத்தேன். வாங்க ப்ரோ, வசந்த் ப்ரோ, வெல்கம். கீனவேரோ பிபி போதுமே. என்னடா கொடூரமா இருக்கு. ஜம்ப் என்ன ப்ரோ மாசா கொடுத்துருக்காங்க ஆளுக்கு. பேலன்ஸ் நல்லா கொடுத்துருக்காங்களே. ஜம்ப் என்ன கொடூரமா கொடுத்துருக்காங்க. இவ்வளோலாம் ஜம்ப் இருந்தா அவன் தாண்டுன்னா தாண்டுவான். ரெஸ்ட் ஆயிடுதானே ப்ரோ? தலை கரெக்டா இருக்கான் ப்ரோ உண்மையாமே. மேக்ஸிமம் 80 கரெக்டானதுதான். ஒரு ஸ்டாமினா ப்ரோ இது நல்லா இருக்கு ப்ரோ, உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு விட்றேன் ப்ரோ. இதுல நம்ம என்னது பிபிஏ எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்க தேவையில்ல போல இருக்கு ப்ரோ. நான் டிஸ்கார்ட்ல போட்டு வரேன் தலைவரே. மேக்ஸிமம் இந்த பிபிஹெச் நல்லா இருக்கும். வணக்கம் ஜோன்ஸ், வாங்க வாங்க. இளஞ்சலியன் ப்ரோ எதில் போட? டிஸ்கார்ட்ல இருக்கீங்களா? நம்பால் இருக்காப்ல. புல்லட்டு பாண்டி. ஓகே ஓகே இருக்கா இருங்க. ஓகே ஓகே ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ. இதில் மேபி உங்களுக்கு வந்து எதனாவது குறைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னிச்சுன்னா குறைங்க. ஏன்னா இதுவே ஓகேவான ஃபார்மேஷன். இதுக்கப்புறமேட்டு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் அந்த ஸ்பீடெல்லாம் 88லேருந்து ஓரளவு ஆவரேஜான ஸ்பீடு தான் ப்ரோ. ஜம்ப்பெல்லாம் 101லாம் சான்ஸ் இல்லை. ஃபிசிக்கலு 94 ப்ரோ. எல்லாமே நல்லா இருக்கு ப்ரோ. பேலன்ஸ்லாம் வச்சிருக்காங்க பாருங்க. லைக் போடுங்க கைஸ், லைக்கை போடுங்க. ஆமாம் லைக் போட்டுங்க நண்பர்கள். டிஃபென்ஸு பாருங்க ப்ரோ. காடா இல்லை வேற எதுவும் ப்ரோ. இது என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டாட்ஸே இப்போ தான் ப்ரோ பார்த்தேன். பார்க்குறேன் முறையாக இருக்கிறேன். முறையான காடா இருக்கு இல்ல?
simply because of the remarkable strides he's made. டோர்னமெண்ட் நடத்தணும் ப்ரோ. ஆனா மொபைல் எப்படி நடத்துறதுன்னு தெரியல. மொபைல்ல நடத்தணும்னா நம்ம இது இருக்க மாட்டேங்குது. Yeah, I'd have picked him too. No doubt the fans feel much the same way. திரும்பி குடுக்குறாங்க போட்ட மெண்டல் ஜாக்கி. Now it's Luis Suarez. Oh, it's come loose. Pele. It's Luis Suarez. நான் குயிக்கன் கண்ட்ரோல் மாட்டேன். ஐயோ நல்லா இருக்கு. குயிக்கன் சூப்பரா இருக்கியா? இதுக்கு குயிக்கன் சூப்பரா இருக்கா சிம். லாங் பாலே மிஸ் பண்ணிட்டாங்கயா. Long ball has been left. Thanks bro, yeah bro, நீங்க வேற இதுக்குலாம் இந்த பிபி சூப்பர் பிபி ப்ரோ. இது ஏன்னா அவனை குறைக்கிறதுக்குலாம் எதுவுமே இல்லை ப்ரோ. உண்மையா எல்லாத்துமே நல்லா சூப்பரா இருக்கு. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. And he's there to retrieve it. Ferdinand. Rijkaard cuts it out. And it's Ibrahimovic. Eto'o. And this is Pele. Ajax yet to have... Hey, follow the channel and like it. Yo, you go to camp, but then you are 6,000 ya. 4K. He read that really well and stopped it. It's gone for a throw. 4K. LB ஆமாமா. அதான் ப்ரோ தலைமை கெப்பலை வச்சு மேட்ச் வின் பண்ணுறதே கஷ்டம். ஆனால் அதான் ரொம்ப வேஸ்ட் ஆகிட்டேன் ப்ரோ. ஐயோ நான் இப்போ கெப்பலா வச்சுருக்கேன் எனக்கு ஆமாம் ஆமாம் இளைஞன் ப்ரோ ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். Never out of the action for very long. And here's Aubameyang. Suarez really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Oh, that is asking for trouble. Botafogo are inclined to exhibit a more cavalier approach to the game, Jim. Yeah, possession-based football can be expansive and stylish, provided you have enough ballers in your team and someone who can dictate the tempo. It's not a style that anyone can necessarily play easily, Peter. And it's Azar. Oh, he's defended very well against those tricky feet. Almost half an hour in now. Iniesta powering forward here. Neither of these two want to come on second best. Gerrard. Lovely pass, but can he get there? Here's a chance! Nicely intercepted. Now that's well seen too. Azar. Oh, good read. That's been intercepted. That was well played, well stopped. And it's Azar. He has saved the goalkeeper's blushes there. What great defending. That coming. That's great positioning. So good from him. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Rijkaard. Maldini cuts out the pass. Yo, venea. Yeah. Rijkaard. Oh, good read.
He read that really well and stopped it. Pele, and he's running through. Challenge just a bit on the firm side. And this is Ibrahimovic. பவுலியா இப்போ ரொபோட்டோ மார்டினஸ் குயிர்க்கனா ப்ரோ நல்லா இருக்கான் ப்ரோ அவன் நல்லா ரொபோட்டோ மார்டினஸ் நல்லா இருக்கான் ப்ரோ நானும் மார்டினஸ் குயிர் ரொபோட்டோ மார்டினஸ் சூப்பரா இருக்கான் ப்ரோ Half time nearly with us. They will be desperate not to concede here. A real opportunity here from a position of great potential. But he's left disappointed. Yeah, it's good movement though. A bit unlucky. ஃப்ரெண்ட் வாங்க ப்ரோ ருத்ரேஷ் ப்ரோ வாங்க எப்படி இப்ப கண்டுபிடிச்சனா வணக்கம் சிவம் பாய் வாங்க 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 நண்பர்களே வாங்க வாங்க And it's Gerrard and it's Azar. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Referee says that எனக்கு தெரிஞ்சு நம்பால தான்யா கன்ஃபார்ம் யா it hasn't been a bad watch, not by any means. மோகன் ப்ரோ தான் Intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. So very little to report. Nothing indeed in terms of goals scored. Well, this will have given them a chance to look for any ருத்ரேஷ் ப்ரோ வாங்க गाइस பாலன் சேனலை அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க गाइस புதுசா பண்ணனும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க நம்ம சேனலை bear fruit once the teams come out again, I'm sure, Peter. Well, generally speaking, an entertaining half. யோ மொர வெப்கேம் வாங்குனியா சிம் கடுப்பா இருக்கியா That's not to say it hasn't been very watchable. வெப்கேம் இல்லாம ஒருவர் This is going once more. So neither side has yet broken through. சூப்பரா இருக்கு பாருங்க Saw that coming. That's great positioning, so good from him. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Nicely weighted ball. Ferdinand calmly anticipates. Pass is coming off in quick succession here. Well, he was clearly disappointed with that pass. Botafogo clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Ajax different to some extent this half. Details of the changes to come soon. Well, I think it's the perfect time to make a change. Luis Suarez. Shot a goal! ஓட்டாரியா ஜோன்ஸ் பாய் ஆட்சன்ஸ் வந்துருச்சா இல்ல ப்ரோ பார்க்கணும் ப்ரோ வரணும் ப்ரோ ப்ரோ குயிக் நல்லா Couldn't be much better. He was born for the glory he's just managed. The apple on top of the tree. There was no getting to that. No getting to it at all. Expertly done. That's expertly finished, and he's done. And the shot! And there's a goal! போட்டுடா இப்போதைக்கு போட்டுடா In charge, and things are looking pretty good for them now. Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. Things starting to look very comfortable. He's had a shot! It's in! எனக்கு மட்டும் ஷார்ட்ஸ் லைவ் காட்டுதியா யோ உனக்கு மட்டும் ஏன் அப்படி காட்டுது Game on! That was a given. It always was. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. Shift in momentum, perhaps. The manager must have given them an earful at half-time, and fair play because it seems to have worked. They've got to kick on from here now. Pele. That was good alertness. That pass has been well intercepted. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Ajax are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. And this is Hullet. Oh, that's fabulous. Botafogo appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Now it's Pele. Threads one in. Eto'o. And he can thump it away. Pele. Now it's Luis Suarez. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. And they're looking a whole lot more urgent now.
You know, the interest value in this game might just take off from here. Pele, he's picked his way through. Oh, strongly challenged there. நிறைய இது நடக்குது ஆனா The most accurate pass. Well, it dominates aerially so often. Azar. Gerrard. நல்லா விளையாடுறான். Well seen. மோகன் ப்ரோ தான் நினைக்கிறேன். That's great positioning. So good from him. No outsmarting him this time. Rijkaard. Some intricate passing, looking to progress the ball. தப்பு தப்பு தப்பு. And he's going to be disappointed with that. And that is a Ayyo. little undercooked. And here's Suarez. He's in a great position here. Botafogo clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Passing is crisp and sharp. Oh, that was vital. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Looking to play him in. Pele clearly held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do everything. Yo, oh my god. Visionary pass yaar. Now it's Azar. Azar. Lovely bit of skill. Redemption bro. Botafogo nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. வர மாட்டாங்க. Pass is short and sharp. Pull it. Pele. Yeah. Aims beyond the defence. மண்டபாய்க்கு நான் ஆமாயா டிஸ்கார்ட்ல பாரு மண்டபாய் செம்ம இம்ப்ரூவ் 30 பேர் பார்க்கறாங்க பரவாயில்லை நமக்கெல்லாம் ஒருத்தனை வாங்க மாட்டாங்க நம்ம என்ன அவ்வளோதான் நம்ம பண்ணுறது பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் இது அப்படிதான் என்ன கீப் அன்சேஞ்ச் வருது இப்போ 55 அதான் பார்த்தேன் இது உனக்கு மட்டும் தான் இப்படி காட்டுது ப்ரோ என்கிட்ட 1000 காயின் இருந்து ப்ரோ என்கிட்ட 1000 காயின் இருக்கு ப்ரோ மாலினிக்கு போக ஓகே ப்ரோ போலாம் ப்ரோ ப்ரோ எத்தனை ஃபர்ஸ்ட் கனவேற கிடைச்சிட்டானா கனவேற கிடைச்சா போவீங்க ப்ரோ Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. The Dutch capital is rocking. It always has. It did in the days when the great man after whom this arena is named took to the field. First 900 bro போதும் bro வேணாம் bro கண்டிப்பா தர மாட்டாங்க bro. And the team must deliver. Things already rolling.
Well, there is no question that Eden Hazard on his day is one of the world's best, Jim. So how do you interpret the role he's been given here? Well, we all know he's at his best when he's coming in from that left side, whether it's to drag people away and isolate them or to combine with central attackers. But he also often plays as a 10, as we know, in a free role. And it's Segal! Fantastic from காயின் சேவ் பண்ணிடுறேன். ஆமா ஆமா காயின் சேவ் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. அவ்வளோ வேணாம் ப்ரோ. His openings go. வேணாம் ப்ரோ, 2 பேர் கிடச்சிட்டாலே போதும். மால்டி நீ போய் வேஸ்ட்டாக நம்ம செலவு பண்ண வேணாம் தான். Mr. Magnificent. This could be good. Very good. He has given that a lot. Bang! I think it was probably past the keeper before he even saw it. Incredible he got so much power with so little backlift. So a breakthrough already. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. And he was alert to it. And it's Hullet. And this is Ibra. Can he finish? ஐயோ சமடி. Great defending, strong and determined. Seedorf. Pele. Somebody, bro. was உண்மையாவே ultimately somebody. thwarted there, but Camel bro, வாங்க bro. to stop him. Well, he's not the type that's short on self-belief, so that could rub off on his... Decent chance! And this is Pele. So just the one early goal to report so far. 1-0 the score. And here's Aguero. Seedorf gives no quarter whatsoever. No, he wasn't going to be fooled. Throw it. வாங்க ப்ரோ கேமரா ப்ரோ. ப்ரோ Forlan. Oh, well played, well played. Pull it. Can he get it through? Now it's Pele. Pele going face to face with his great rival. Well, they've got it back in a hurry. Rijkaard. They'll want to make the most of this turnover. Now he's running away. Hazard running with the ball. They need to play this quicker in transitions like this. Rijkaard is always scanning the pitch for targets. Short changes him with that pass. And this is Forlan. Well, that's good defending. He squeezed Yeah, the but play and he gave him no Chance for a shot. சார் நினச்சேன்டா. Well taken goal. நமக்கு மட்டும்தான் வியூஸே வர மாட்டேன். ஆமாம் ப்ரோ கன்ஃபார்மேஷன் அது கன்ஃபார்ம். And a trademark move ends with the inevitable classy finish. அது That's எல்லாத்துக்கும் an போகுது example வியூஸ். of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. நமக்கு எல்லாம் போகுது. நமக்கு மட்டும் தான் வியூஸ் வரல. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. And this is Aguero. And he shoots. ஏய் அப்பா சரியா அடிச்சாயா? That pass isn't the best. இந்த பாரு எப்போ டபுள் டச் Moving பண்ணிட்டேன். on and making good progress. Barcelona with another corner. பிசி கேமர் கூட இப்போ நல்ல வியூஸ். அவன் நம்ம என்னயா பண்ணுறது? இதுக்கப்புறம் நான் என்னயா பண்ணுறது? எல்லாமே பண்ணிட்டேன்யா போயா. பண்ணுறதுலாம் எதுவுமே கிடையாது. Short one. And he's taking no chances there. And now நான் என்னயா பண்ண முடியும்? chance to counter. Now it's Dani Olmo. Pull it. Dani Olmo. And the assistant referee rightly. என்னயா பண்ணுறது சொல்லு பார்ப்போம். ப்ரோ அப்டேட்டுக்கு அப்புறம் கீப்பர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இல்லை ப்ரோ. இல்லை ப்ரோ எனக்கு வேண்டிசார் எப்போதுமே நல்லா பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறான். அதுதான் உங்களுக்கு என்னன்னு தெரில. வேண்டிசார் கொடுக்குற கை ப்ரோ. Well played. That has snuffed out the danger. And here's Forlan. Forlan is one of those players who's known for reading the game better than anyone. And it's Hazard. Desai cuts it out.
Seedorf. Thiago. And here's Forlan. Closing in on goal. And he's managed to get free. Desai defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way. And he couldn't quite Nah, find bro. the target. Low frame bro. His thinking was very Alain good. முடிச்சிருப்பானே நீ. Probably thought he hit the target, judging by his reaction. That's surely a தலைய முடிச்சிருப்பான்னு நினைச்சேன் ப்ரோ. இளஞ்சரியன் ப்ரோ என்ன கோல் நீ என்ன கோல் கீப்பர் அதான் அது. Oh, that is a good ball to find him. Oh, this looks sharp. Strong running down that left flank. Thuram. Can they get him away? That is a brilliant interception. Thiago. Azar. Thiago. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. That's the end of the first 45. அவன் சூப்பர் கீப்பர் ப்ரோ. ப்ரோ அவன் மொரட்டை கீப்பர் ஆச்சே ப்ரோ. சம்டைம்ஸ் நல்லா இருப்பான். ஐயா அவன் எப்பொழுதுமே நல்லா இருப்பான்யா. அவன் மொரட்டை கீப்பர். And it's level pegging up. லைவ் தி சேனல் ஐயோ லைவ். Any thoughts on all this so far, Jim? Well, it's been an intriguing watch. A really nice contrast of styles that seem to suit both teams pretty well. Who's ultimately going to win it? It's anyone's guess still. Ajax are level pegging at half-time then, and it's a finely balanced game. 1-1 the score. So we're straight back at it at the start of the second half. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. And it's Eto. Oh, good-looking ball. யோ வாயா திவாகர் பாய். Olmo can so மூணு நாளா இதே தம்ப்நெயில் வச்சு இது பண்ணிருக்கியா? Oh, good read. He read that really well and stopped it. Zanetti thumbnail? just loves to go forward. நானு தம்ப்நெயில் ஓகே. Dani Olmo. Cahill deals with that comfortably. Pull it. Oh, some astute defending there. And here's Forlan. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Now it's Pele. Skillfully cut out. நிறைய சான்ஸ் கிடைக்குது பட் ஆனா அடிக்க மாட்டேன். அத கன்வெர்ட் பண்ண முடியல. It's not the best when it comes to decision making. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to. நிறைய The சான்சஸ் longer கிடைக்குது. he did that, the more he was going to be swamped. Yeah. And they can counter here. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. And he's got away from it. Oh, he had to make that, and he did make it. Azar. The attendances for this match is 52,820. And he cuts out the supply. Dani Olmo. It's the sort of situation that they'll Hey, darling. capitalize on now. லைக் பண்ணியாச்சு. நன்றி 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 ப்ரோ. ஜிகே ஹாய் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. Maldini. And it's Vieira. Another pass just keeps it ticking over. It's a brilliant interception. Chance here to counter. Vicious ball here. And he's intervened well there. அப்பா என்னடா Maldini. Dani Olmo. லைக் அடிக்கா ஆப்போசிட். And he plays one through. Well, quality clearly deserted him at the crucial moments. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. And he's cut it out. நல்ல நல்ல பால் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ. பேரழகன் வா. வாங்க ப்ரோ வெல்கம் ப்ரோ வெல்கம் ஹோம் ப்ரோ. ஏய் வேற என்ன குட் பிளேயர்ஸ். சாப்பிட்டாச்சா? பேரழகன் ப்ரோ.
டெஸ்க் கேம்ப் எங்கடா ப்ரோ? டெஸ்க் கேம்ப் எங்க ப்ரோ? வரேன் ப்ரோ. எப்படி இருக்கீங்க? வாங்க வாங்க ப்ரோ. நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. உங்க புண்ணியத்துல அவ்வளவுதானே தவிர சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. சாப்பிட்டேன். சூப்பர் ப்ரோ. உங்க புண்ணியத்துல நல்லா இருக்கேன் அவ்வளவுதான். He is just caressing the ball. இந்த மாதிரி Oh, he's enjoyed that. திரும்பி திரும்பி Who barely needs an invitation to shoot. He's having a hit. நம்ம அடிச்சாதான் வராது. இது பா ரிஸ்க் ஆயிட்ல ஜாயின் பண்ணி. It's loose and there's a race for the ball. Oh, he's been caught on it here. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. It's run loose here. And he's being shifted off it. Messi. Now he's got space here. இதே போட்டுக்கிட்டு இருக்கான் என் மனுஷன். Clipped into space. And he's made sure that's not getting through. Maldini. Knocks it into space. He's picked his way through. Dembele powering forward here. Shapes to shoot. ப்ரோ சம பால் ப்ரோ. வாய்ப்பே இல்லை ப்ரோ அடிக்கிறதுக்கு. ப்ரோ ரேட்டிங் வந்தேன். இங்கே இருந்து டிவிஷன் 1 போனால் எப்படி? இன்னும் 2 வீக்ஸ் இருக்கு ப்ரோ. டிவிஷன் 1 நீங்கள் ஜாலியாக விளாடுங்க. டிவிஷன் 1 போயிடலாம் அவ்வளோதான். Ajax with the lead. It's so often the case with goal scorers, a little influence, and all of a sudden, bang. This is Dembele. Not a hint of offside here. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Well, at least they acknowledge the effort. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Now it's Aguero. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Bale, Ferdinand. ப்ரோ நின்னுட்டே போடுங்க. நின்னு போடுதா இது கோல் ப்ரோ. Can he get on the end of this? There'll be a minute of stoppage time. Duke always looking for that half a chance. And the shot. முடிஞ்சடா டேய். Goal. பச்சை ஸ்கிரிப்டடா. And right near the end, we have parity. Yeah, and he did well not to ப்ரோ எங்கடா டிஃபெண்டர் ஃபுல் பேக் இருக்கான். அந்த கனவேரா எல்பி to instinctively know when the ball was going to be. And that will be it. ஷோ So it is something for both, but ideal for neither. Both parties having to settle for what they get and hope for better in the weeks ahead. So Jim, how do you reflect on what we've seen? Ajax certainly had some good moments, Peter. There were plenty of encouraging spells that more should have been made of. And with that, it's time for me to... ப்ரோ சே இதெல்லாம் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது ப்ரோ. அதான் ப்ரோ எங்கிட்ட டிஃபென்சிவ் ஃபுல் பேக் இருக்கு. ஃபுல் பேக் இல்லை ப்ரோ. அதனால தான் கனவரம் ப்ரோ. எல்பியா? ஓகே புரியுது ப்ரோ. எல்பி வரட்டும் ப்ரோ. வேற யாராச்சும் வரட்டும் ப்ரோ. நீங்கள் மால்டினி இப்போ நம்ம பொசிஷன் ட்ரைனிங் பண்ண முடியாது. ஆனால் எல்பி வரட்டும். வெயிட் பண்ணுங்க. நம்ம நல்ல எல்பியா எடுப்போம். இப்போ வேற மால்டினி கூட வருவான். அப்போ கூட எடுத்துக்கலாம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பார்த்துக்கலாம் ப்ரோ. நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க. ப்ரோ நீ சொன்னது கடைசியாக ஒரு 900 போட்டேன் ப்ரோ. ஒரு வேளை நெஸ்ட்டாக கொடுத்துட்டாங்க. ஒரு வழியாக நெஸ்ட்டாக நன்றி. நான் சொன்னேன்ல எப்பொழுதுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க திரு ப்ரோ. 5 900 போட்டேன்னா ஒரு எப்பி கன்ஃபார்மாக கிடைக்கும். ஏன்னா நான் இவ்வளோ நாள் பேக் ஓப்பனிங் பண்ணனால சொன்னேன். மற்றபடி வேற எதுவும் இல்லை. தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க. அட்டாக் ஃபுல் பேக்குக்கு டிஃபென்சிவ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுங்க. வேணா யாயோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷனே இல்லாமல் இருக்கணும் ப்ரோ. அதான் மேட்ரு. இன்ஸ்ட்ரக்ஷனே இல்லாமல் இருக்க மேட்ரு வந்து பிரச்சனை. ஒரு வழியாக கிடச்சிருச்சுல. கிடைச்ச வரைக்கும் சந்தோஷம் ஐயா.
ஷேடோ வந்துட்டு என்கிட்ட ஷேடோ வந்துட்டு மாலினி ப்ளஸ் ஷேடோ வந்துட்டு கணவர் இருக்கும். நெக்ஸ்டா தான் ப்ரோ டார்கெட்டு. அவனையும் கொடுத்துட்டாங்க. பரவாயில்ல ப்ரோ, ஓகே போதும், அப்போ பிரச்சனை இல்லை. 3 பேரையும் போட்டு விளாண்டிங்கன்னா பால்லே உள்ளே வராதே. யாரா இருந்தாலும் அடிப்பாங்களே, யாரா இருந்தாலும் எங்களுக்கு என்ன பயமா? It is a sea of red and white. Ajax, of course, the principal club here in Amsterdam, the club that unites this city, the club with such proud heritage and history and so many honours, continental and domestic. It is a supercharged atmosphere. Gets his head on it! Big moment! Massive goal! Well, once more, it's him. கிரிப்டாப்பட்டா ஒன்றும் பண்ண முடியாதாமா. கவரிங் ரோல்லாம் என்ன ப்ரோ? கவரிங் ரோல்னா ஆயிருங்க நான் சொல்கிறேன். சிவம் கவரிங் ரோல் என்ன யாருன்னு மறந்துட்டேன். So a breakthrough already. Oh, good finish. That is remarkable. All square in a matter of moments. Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, you might think I'm being a bit harsh, Peter, but I just can't help the feeling that the keeper should have done a better job. Full stop. France restore parity. Well, there's resilience for you. Shoots! Big relief, it just needed better contact. France certainly looks sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. சரியான அடி. That's been intercepted. Pull it. Good, strong midfield running here. Lovely bit of skill. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And the counter is on. Well read, nice interception. Now it's Pele. And here's Ibrahimovic. Out towards the டேய் ஏன்டா இந்த இடத்துல போறா? ஐய வேஸ்டா போறான் ப்ரோ, தூக்கின்னு அழகா பாஸ் பண்ணிருக்கான். They were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Luis Suarez. If they want to counter, they could do with more speed. Eto will not want to lose out. ப்ரோ எப்படி போனாலும் பால் போக மாட்டேங்குது, அதான் ப்ரோ கடுப்பா இருக்கு. It's Luis Suarez. Pull it. Great vision. Just about midway through the first half, and it has been an engaging watch. அந்த இடத்துல அவன் போறான் பாத்தீங்களா? அதான் ப்ரோ இந்த Looking for the run. It's a ப்ரோ என்ன ப்ரோ எதுவுமே பண்ண முடியல. எனக்கு ஒரே ராசை தான் ப்ரோ, எப்படியாவது குளிக்கிட்ட பேக் பண்ண. ப்ரோ இப்போ கூட வந்துச்சு ப்ரோ, நீங்க எடுத்துக்கலாமே. பண்ணல குளிக்கிட்ட பேக்னா அது பேக் ப்ரோ. And it's Eto. Pull it. Eto. Now who's going to be first to this? Rodri. Looking for options for movement. He's had it nicked away. Aguero showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Thinks about அவ்வளவுதான்டா டேய். இது ஏன்டா இப்படி ஆகுது? பத்தாப்பு தானே உனக்கு, நான் ஓடு அதான் போடணும் ப்ரோ. 7K காயின் எக்ஸ்ட்ரா மாலினி கொடுத்தாங்க. ஓ ப்ரோ 7K, ஐயோ நல்லா தான்யா. ஆனால் கிணவரா கொடுத்துக்கலாம். கிணவரனே முரட்டா இருக்கான். Well, you've got to give him credit for pressing so quickly there. 3 bar FC. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, ப்ரோ என்ன ப்ரோ அவன் பெசாட் அடிக்கிறான், எப்படி கோல் போகுது? That's a corner kick.
ட்ரை பண்ண ப்ரோ ஏசி மிலான் பேக் ரூயி கோஸ்டா கொடுத்தாங்க. ஓ ஃபுல் காசு செலவு பண்ணலையா? ஓகே ஓகே. நான் கனவேராவை தான் நாங்கள் கனவேராவை தான் யோ நம்ம தூக்குனது இவையா மாலி இல்லையா? Gerrard goes short. Oh, lovely Phineas. Oh, shooting chance. என்ன எப்படி முடிச்சுக்கிட்டு இருக்கான்? Ajax, and it's been given away. Rodri. Kimmich. Bullet looking for the chance to skim one in from range. Well, played right into his path. Decent chance! Oh, man. Intercepts the throw. That's well read. Ajax heading towards the half-time break. They're in very much in their sails. Oh, he's bustling through here. Aguero had a really good go at breaking through, but ultimately he was just about kept out. Oh, I was on the edge of my seat then. He just took on one too many. Rodri does well not to be outdone there. And it's Kimmich. Azar conjures time and space where few can. Eto powering forward here. Oh, they can break here. Eto. Oh, this is a terrific run. It's Eto! Oh, the ball's come loose here. Eto, not one to pass up the chance to run up the defence. He loves those duels. Well, I thought that run had balance and control, skill and strength. The sort of desire we hope will spread. 2 added minutes have been indicated. Aimed beyond the defence. Kunde. யோ என்ன நிறைய சான்ஸ் மிஸ் ஆகுதியா? Good run down the right. Yehi. நிறைய சான்ஸ் மிஸ் ஆகுதியா? Is the end of the first half. ப்ரோ கவரிங் ப்ளே ஸ்டைல் கூட பேர் பண்ண ப்ரோ டெஸ்டாயர் வச்சு நீங்க பேர் பண்ணுங்க. டெஸ்டாயர் கவரிங்ல நல்லா இருப்பான் ப்ரோ. Very much in it. உண்மையாவே ஆல் பிளே ஸ்டைலும் கொண்டு வந்து ஓகே. டெஸ்டாயர் வச்சே பண்ணுங்க திரு ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு நல்லா இருப்பான். Half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play. மன்னாரு மகிமை உள்ள மன்னாரு. இந்த பாட்டு கேக்குறீங்க கைஸ்? Ajax ahead by just the odd goal in. நம்பர்ல பாருங்க சேனல் லைக் மட்டும் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். So we're straight back at it at the start of the second half. He is through here. Bullet constantly looking for the ball into the box. Now it's Pele. Oh, strongly challenged there. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Bullet. Kimmich. Some intricate passing, looking to progress the ball. Thuram. And here's Azar. And he's being shifted off it. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And this is Pele. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. முடிஞ்சு ப்ரோ முடிஞ்சு. ஃபேஸ் கேம் என்ன தல? ஃபேஸ் கேம் வாங்கணும் தல. 6000 ரூபாய் வருது. நல்ல ஃபேஸ் கேமா. And here's Eto. Pull it. He's picked his way through. And he shoots. And he's following up. ஓட்டு தகிது அவனும் அதே தான் யூஸ் பண்ணான் ப்ரோ. Right place, right time, and a fine instinctive finish. Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen them. எப்பயா பை பண்ணுற? பை பண்ணுவோம் சொல்லுங்க. பை பண்ணலாம். And are looking good. I wonder if the man 6000 ரூபானா எங்கயா போறது? நினைச்சு பாரு. நம்மளமே 10000 ரூபாய் 6000 ரூபாய் இதே வாங்கிட்டா எங்க போறது?
அதே ஃபார்மேஷன் நம்ம வச்சிருக்க எக்ஸாக்ட் ஃபார்மேஷன் வச்சா எல்லாத்தையும் ஜெயிச்சிட்டு இருக்காங்க. Time then for the first substitution of the game. Substitution for France. Number 5. கைஸ் பாருங்க, சேனல் லைக் பண்ணுங்க கைஸ். Aubameyang. டிசி இருக்கு Number டிசி 21. Sergio Joshua Kimmich. And here's Aubameyang. Number 11. Well, that was well positioned and well pitched. They can't hurt with their backs to goal. Vinicius Junior. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Frankie de Jong. Well, there is a look that's... ஓ ஆல்ரெடி 2 கோல் போட்டானா பையனுக்கு மாட்டிட்டானா? ஓஹோ Their சரி சரி. teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Ibrahimovic. என்ன 2 கோல் போடணுமா நண்பர்களே? It's Vinicius Junior. He's through here. Well, he's felt that, hasn't he? This looks promising. Now it's Hullet. Looking to play him in. He's had a shot! சூப்பரான எப்படி வந்து வேண்டைக்கு வந்து காப்பாத்துறான் To the பாருங்க. bench. எப்படி காப்பாத்துறான் பாத்தீங்களா? இந்த கேம்ல சுத்தமா லக் இல்ல ப்ரோ. எதுக்கு ப்ரோ லக்? ஒய் லக் ப்ரோ. பாவம் ப்ரோ சிவம்பாய். ஏன் ப்ரோ சிவம்பாய் பாவம்? Rodri clears it away. Hullet. Good pressure, determined, intense. That is good pressure, just hounded him off it. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. He's a sharp little ball here, and he's picked out the run. Hullet! Could have won it there and then. திருச்சியிலே He knows that. Oh, he knows என்ன திருச்சியிலேயே பெரிய கம்பெனி எம்என்சி கம்பெனில ஒர்க் பண்ணுற அப்புறம் தலைவா நீங்க வேற ஏன் தலைவா? அது ஒரு கம்பெனி நல்ல கம்பெனி தான் தலைவா, ஆனா நமக்கு சேலரி வரணும்ல. சேலரி வந்தால் தானே நம்ம இது பண்ண வாங்க முடியும். சேலரியே வராமல் crisp and sharp. Knocks it into space. And he's running through. And he's certainly onside here. Whatever he had in mind, that was not it. Charge, surely! சேலரி வந்தானே தலைவர் வாங்க முடியும். Well, that is commitment. சேலரி வராமல் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது தலைவர். சேலரி வராமல் எதுவுமே பண்ண முடியாது. ப்ரோ இந்த சாரிலாம் பத்தாது ப்ரோ. நாளைக்கு கல்யாணம்லாம் ஆச்சுன்னா என்ன நடக்கும்? என்ன சொல்கிறீங்க சொல்லுங்க பார்ப்போம். கல்யாணம் ஆச்சுன்னா நிலமை என்ன? நாளைக்கு டாக்ஸிக் படத்துக்கு ப்ரோ. டாக்ஸிக்னு ஒரு படமா? என்ன படம் ப்ரோ? டாக்ஸிக்னு ஒரு படம் இருக்கு. Gerrard with the short one. Vinicius Junior! And he hits the net. That really is quite fabulous. All his own doing. Yeah, and having the trust to get there is one thing, having the composure to score. ஓலா புண்டாமனே புண்டாமனுங்களா? Shifting momentum perhaps. And the shot! ப்ரோ பச்சை ஸ்கிரிப்ட் போடுறானுங்க ப்ரோ. சை It's level again. What a டிஃபெண்ட் என்னதான் பண்றது? டிஃபெண்டே பண்ண முடியல. It's just incredible. I mean, who would have seen this? Not a manager, I think. It's all happening. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. That's expertly finished, and he's done that so often. What a game we have on our hands here. Yeah, it's all And a chance! ஓடு பாடி. He lifts the roof! யோ டிஃபெண்டே பண்ண முடியலையா சிவம்? ஏன் அசால்ட்டா போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க? நீ வேற ஏயா? The movement so precise, the finish sumptuous. Ajax are such an adept counter-attacking team. They produce something out of nothing there. Real chance! And what's come? Oh, he's been caught on it here.
Olise, chance for a shot. ப்ரோ ரொம்ப ஸ்லோவா ஓ டிஃபெண்டே பண்ண முடியல அவன் சார் அசால்ட்டா போறான். Elise just can't be faulted for taking on the opportunity. That sort of distance ஐயோ நான் is 5 நிமிஷம் usually ஓட்டுறேன். up his என்ன street. நடக்காது? Ended up in no man's land. Hazard proves just a little bit too strong. Well, that looks a decent ball, and the pass is intercepted. 5 minutes to add. Van Dijk வேணா promptly on சத்தியமா top. சொல்றேன் ஒரு இந்த வேண்டைக்கு வச்சு அவன் பெரிய ஆள் ஆயிட்டான். உண்மையா சொல்றேன் ஒரே ஒரு வேண்டைக்கு மட்டும் தான். Plays it forward. உண்மையா சொல்றேன் அந்த ஒரு வேண்டைக்கு மட்டும் தான் அடிச்சான். What a game, what a show. டிஃபெண்ட் பண்றதே கஷ்டம். ப்ரோ அவன் அசால்ட்டா போட்டான் ப்ரோ. எதுவுமே பண்ணாம அசால்ட்டா போட்டான் ப்ரோ. என்ன தெரியல. 3 பார் எஃப்சி. பேரே பேரே வரலாறு படிச்சாலும் முடியாது வந்தானே ஜனநாயகன். மாட்டிட்டாங்க ப்ரோ. ஏன் தெரியுமா ஏன்டா நல்லா ஏன் நான் அமைதியா சேவ் பண்ணிருப்பேனா வேணாண்ணே நான் ஜெயிக்க வேண்டிய மேட்ச் அப்படியே 2 பேரும் போய் விடுறீங்க எதுக்கு ஏறிக்கிட்டு அவன் ஆங்கிள் குடிப்பான்றது கூட தெரியாது. இப்போ நமக்கு 7 views. நன்றி கைஸ். பாருங்க சேனல் அப்படியே லைக்கா பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேனல் டெவலப் பண்ணி விடுங்க. டெவலப் பண்ணீங்கன்னா வாழ்க்கை முன்னேறும். அப்படின்னா வாழ்க்கை முன்னேறாது. ஏன் டெய்லியும் குறைஞ்சிட்டு இருக்கு? யோ என்ன டெய்லியும் ஆட்சன்ஸ் குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு? ஐயோ நேற்று 16லேருந்து இப்போ 20 ஆயிடுச்சு. என்னன்னே தெரிலையா எனக்கு. இப்போ ரிவர்ஸ்ல போயிட்டு இருக்கியா எனக்கு மட்டும். இந்த ஆளு எவன்கிட்ட கேட்கறனே தெரியாது. அவனுக்கு கேட்டாலும் பிரெயின் பாய் ஃபோன் அடிப்பான். பிரெயின் எஃப்சி இன்னொரு ஹோல் பிளேயரை கொண்டு வரணும். யாரி நல்லா இருக்கான். ஹலோ பிரெயின் ப்ரோ. என்ன பிரெயின் ப்ரோ வாட்ச் ஹவர்ஸ் வந்து இறங்கிட்டு போகுது. ஆமாம் 3916 இருந்துச்சு நேற்று. இன்னைக்கு பார்த்தா 3910 ஆயிருச்சு. ஓ அப்படியா? இந்த மாதம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தெரியுமா? சரி அந்த மாதிரி வியூஸ் நான் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து அமைச்சிருப்பேன். வியூஸ் வந்து என்னன்னா அப்டோ டவுன்லேயே இருக்குது. யாரமா இருக்குது நேராலாம் வர மாட்டேங்குது. அது இன்னும் நம்ம ஆட்சன் திரும்பி கிரியேட் பண்ண. ஆமாம் ஆமாம். ஓ ஓகே ஓகே. ஓ சரி 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 ஓகே. ஆமாம் தெரியும். புரியல. சரி நைட்டு சரி சரி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நைட்டு வாங்க டிஸ்கார்ட் அந்த ஆக்ஷன்ஸ் வேலையை முடிச்சிருவோமா? ஃப்ரீ ஆகிட்டு. ஆ
பேசுறதே கேட்க முடியும். எங்க இருக்கோம்? எங்க இருக்கோம்? கைஸ் பாலாம் சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். புதுசா பாருங்க. என்ஜாய் பண்ணிக்கிறான். ஏய் என்னடா? என்னது? ரிஃப்ரெஷ் பண்ணு. ரிஃப்ரெஷ் பண்ணு. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. It is a sea of red and white. Ajax, of course, the principal club here in Amsterdam, the club that unites this city, the club with such proud heritage and history and so many honours, continental and domestic. It is a supercharged atmosphere. So we're very much on the way now. The Dutch introduced total football to the world and it meant... And Holland! Oh, he gave that an almighty thump. I think it was one of those, Peter, where he's caught it too well. He's not even looking at the keeper, so he knew where everything was. Cannavaro. Rooney. Conte. Barcelona couldn't do a whole lot with it there. They could do with more sharpness in their passing. Can he get it through? Lampard. Now Mbappe. Best. He's found a way through. Takes on his marker. Best. Not one to pass up the chance to run up the defence. He loves those duels. Well, you can't grumble when a player at least tries to make something happen. Zanetti. Very early stages, Jim, but anything up to now that's of note? Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. Oh, nice touch. Pele clearly held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do everything his way. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Lampard looking for the chance to skim one in from range. Neither side yet able to find the net. And that ஒரு pass சாரி just ஒரே didn't காலம் quite work. நண்பர்களே Best, சேனல் அப்படியே பார்க்குறவங்களாம் லைக்காக பண்ணிட்டு பாருங்க. என்ன சந்தோஷம். Best going face to face ஆடுறாங்க with his great விட்டைக்கு rival. பண்ணலாம் இருப்பாங்க. No, it's come to nothing. And it's Lampard. Vieira did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Oh, just the keeper now. That's great defensive work. It doesn't take too much. வாவ் செம்மடா செம்ம யோ செம்மையா தடுத்தான். யோ 5 டவர் 4 டவர் ஓ கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஐயோ I think he's done great there. Both ஷோ really கொடுக்க and ஆரம்பிச்சிட்டாங்களே 5-4 size really matters, and it's time to make it matter now. கொஞ்சம் விட்டாலும் முடிச்சிடுவான். முடிச்சிடுவான். That's a simple one for the keeper. விட்டாலும் முடிச்சிடுவான். And now a sudden chance to counter. டைம் இல்ல It's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Pullet going for and Pullet! டேய் And it's hit the woodwork and out. And he thumps it clear. ஆரோ நம்ம பிரெயின் ப்ரோ வாங்க பிரெயின் ப்ரோ. வெல்கம் ஹோம் பிரெயின் ப்ரோ. என்ன பிரெயின் ப்ரோ நம்ம லைவ்லாம் பல ஜென்மத்துக்கு அப்புறம் வரீங்க. நானா டெய்லியும் வருவேன். ஆனா நீங்க அப்படி இல்லை. Ferdinand gets it away. ஏன் அந்த மேட்ச் முடிச்சிட்டு வேணா போடா ஸ்க்ரீன் ஷேர். Oh, delicate chip through. Strips it back. Pass is coming off in quick succession here.
Seedorf Yeah. drills one in, and he gets rid in a hurry. That is good pressure, just hounded him off it. ஸோ இங்கிட்டு போயிருந்தோம். Davids defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. ரெயின் ப்ரோ இன்னும் He's Bench. got away. Yeah, is someone so often referred to as the defender's defender. Now it's Eto'o. Hullet. And this is Eto'o. Back when it goes. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Smartly reclaimed. And this is Eto'o. Eto'o will not want ப்ரோ to என்ன lose ப்ரோ out எல்லா against சைடையும் this பிளாக் பண்ணுறான். opponent. இங்கே திரும்ப அங்கே திரும்பினா அங்கே திரும்ப இங்கே திரும்ப. Ended up in no man's land. Seedorf. Now it's Pele. ப்ரோ எதுவுமே பண்ணாம என்ன ப்ரோ பண்ணுங்க. Just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Rooney proves just a little bit too strong. ஐயா ரெயினுடன் மோது தலைவரே என்னையா வாழை வாங்கவையோ 5 டவர் 4 டவர்யா ஸ்கேமாக போடுறாங்க. ஸ்கிரிப்ட் ஸ்கேம்ஸ்லாம் நடக்கிறது. Hullet gets on the end of things as a matter of habit. There will be 1 minute at a time. Best. Now it's Mbappe. பால் எடுத்துட்டு ஓட்டுனாலே பிடிச்சிடறான். ஏன் பால் வாங்க முடியல முடி. யோ 2 கோல் அடிக்கிறேன் மட்டீர் மட்டீர்னு வச்சேன்யா. சரியாந்திர சாட்டியாது யோ. It's a bit disappointing the way the team couldn't make the most of what looked like a pretty high-octane start, Peter. But this break should give them enough time to rediscover their focus and intent and start the second half in a similar manner. They have to keep believing. Still waiting for this to take off. It's goalless at half-time. இவனுடன் போது Down to business again. Ajax clearly in the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. If they want to counter, they could do with more speed. He's had it யோ வீக டே சமையலாராயா உண்மையா. Lampard. Good play on the left-hand side here. Now Davids. And it's Zanetti. Cafu is one whose deliveries கைஸ் பாலன் சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. Best. கிறிஸ்டி ப்ரோ நன்றி. Best. That's good. தேங்க்ஸ் யா. He's shifting through the gears here. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. orange. And he's only too happy to take that back. He is just caressing the ball. யோ Sent it behind for பீரங்கி வெல்கம். யோ பீரங்கி வெல்கம். என்ஜாய் பண்ண ஜோன்ஸ். நன்றி கிறிஸ்டி ப்ரோ ரொம்ப நன்றி. உங்க ஆதரவுக்கு நன்றி. And it's been taken short. Oh, such a clever touch. Corner number 2 then. ஓ நீயா Lampard plays it short. That is lovely. Engages and forces him off the ball. Ajax. ஆனா இந்த ஸ்டிக்கர் தான் உருவாக்கல. Go the other way. உருவாக்கணும். ஸ்டிக்கர் நான் உருவாக்கணும். Neither of these two want to come off second best. That's been slung wide. The ball has bounced loose now. So we've reached the hour mark. 52,820. Vieira. Now it's Ibrahimovic. And he skips past his man. Knocks it into. Can he finish? ஆஃப் சைடு ரஸ்ஸா. Ibrahimovic finds himself. யோ அவன் யாரா அவன்? அதையும் பிடிச்சிட்டான்.
மொரட்ட ஆளா இருப்பான், மொரட்டு பொம்பளையா இருப்பாப்லையா? நன்றி 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 பிரெயின் ப்ரோ. வாங்க 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 பிரெயின் ப்ரோ. கைஸ் பாருங்க, சேனல் அப்படி லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். கொஞ்சம் மட்டும் சேனல் டெவலப் ஆயிடுச்சுன்னா பழையபடி பிடிச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். யோ நீ யூடியூப் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணியா? சரி 5 லைக் கைஸ் பாருங்க, சேனல் லைக் பண்ணிடுங்க. ஆசைட் தான், ஆனாலும் பிடிச்சிட்டானே கரெக்டானது. இந்த மேட்ச் ஒன்றும் ட்ரா இல்லை, ஸ்கிரிப்ட் 2 தான் விடும். Well into the second half and still there's nothing between them. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely Yo, no space to work with. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. That is a brilliant interception. Pass somewhat off target. And it's Rooney. That's good running with the ball. Hey, nada. Always onto this. It's run loose. Who's going to யோ அடிக்கவே மாட்டாங்க, பாலை பாஸ் பண்ணி அடிச்சு ரொம்ப. Almost 75 minutes on the clock now. And he's lost his man here. He's cut it out. பத்தியா லாக் கொடுத்தானுங்க. That has been knocked clear. Best. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a... அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. அந்த பிளே வந்து அந்த இடத்துல அப்படியே கரெக்டா போயிட்டே இருக்கான் பாத்தியா? அதான் மேட்ரு, எப்பவும் இப்படிதான் வருது. அதான் மேட்ரு, கரெக்டா போயிட்டு இருக்கான் அங்க அங்க சூப்பரா போறான் பிளே. அந்த இடத்துல நமக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு திட்டு திட்டுன்னு ஊட்டிக்கின்னே இருக்கான். Are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. கைஸ் பாருங்க, சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. புதுசா பாருங்க, அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. எப்படியோ போட்டேன் கோல். நமக்கு டிஃபென்ஸ் மட்டும் செட் ஆயிட்டாலே போதும்யா. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number one contender, and he's done it again. Dembele, and that has left him in a heap. And if you have just joined us, still just one goal between them. That's been intercepted. That has not gone well. And it's Snyder. Now it's Pele. Cruyff looking to be a menace in the final third. That is a great சொன்னேன் மூக்கு அரிச்சு சொரிஞ்சதுல பிரச்சனை. எப்பா நான் லைட்டா மூக்கு அரிச்சுன்னு சொன்னேன், முடிச்சிருப்பேன் எடுத்து. Really should be making an apology. That longer range pass gave him a golden chance then. And he's managed to get free, and he's had it nicked away. This usually is the time teams go into conservation mode. He's being urged to shoot. And he should have made them pay. That's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender. Stay on side. பத்தியா என்னன்னா வித்த காட்டுறாங்க. சல்கா முஸ்தா எஃப்சி மெயினே டிஃபெண்டிங் தான். ஆமா டிஃபெண்டிங் தான் ஏதோ பண்றானுங்க, அதனால தான் அப்போ இப்படிதான் அது. ஓகே
உள்ள ரைட்டுக்குள்ளாரே வந்துடலாம், லெஃப்ட்ல வந்துடலாம். ஓ மேட்ச் வெளில போயிட்டு வரோம். ரொம்ப ஸ்கிரிப்ட் மாதிரி இருக்கு. பெரிய வரலாறு. அங்க போய் உடச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்களே bro. ஆனா என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்மேஷன் எப்படி வைக்கிறோமோ அப்படிதான். ஹவு வாட் ஃபார்மேஷன் வில் டுக்னா தட் இது அப்படிதான். ஒரே உருட்டமானே சைட்டுக்குள்ளார இருக்கணும். நீ ஏன்னா இந்த கத்தியை வச்சு அதை உடச்சுக்கிட்டு இருக்க. அவன் பேரே வரலாறு அடிஜாலும் அடியாது தானே ஜனநாயகன். டிவிஷன் 1 நான் போல அபூப்ரோ போயிருப்பாரு போல இருக்கு. ஃபுல்லா அடி 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 அடின்னு பறக்கணும். நம்ம ஆனா இன்னும் பாத்தியா நம்ம ஃபார்மேஷன் செட் பண்ணலையா? ஃபார்மேஷன் வச்சாதான் இந்த ஃபார்மேஷன் செட் பண்ண எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்கோம். சேம்பரம் மிடில் சேம்பரம் சொல்றா. ஆ நண்பர்களே ப்ரோ ஹெட்ஷாட்லாம் வந்து பாருங்க. 5 மெம்பர்ஸ் ஆதிங்க. நன்றி நன்றி ப்ரோ. ப்ரோ ஒரே நிமிஷம். ஓ மிடில் பிக்கர் சாவாதீங்க. ஒரே இடத்துலதான் வேகம் வச்சு அடிக்கிறோம். வேற இடம் மாத்தி அடிங்க. வால்டர் ஒயிட்டா?
பேசியாம எந்த வாங்கணும் திவாகர் ப்ரோ வாங்கணும். கொஞ்சம் லைட்டாக காசு மட்டும் சேர்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். ஒரு 4000 ரூபா வருது, போட்டு வாங்கிடுறேன். 4000 ரூபாய்க்கிட்ட வருது. அதான் ப்ரோ 4000 ரூபாய்ட்ட வரனால தான் ப்ரோ வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இல்லைன்னா கொஞ்சம் இது வாங்கியிருப்பேன். போடு டே லக்குடா 6000 ப்ரோ. வால்டர் ஒயிட் ஆல்ரெடி கனெக்ட் பண்ண முடியும். ஓகே சாமி கண்ணு கூட ஆடும். பாவலாம் சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. 4 பேர் தான் இருக்காங்க. ஓகே இல்லாம ஏறாங்க. ஹலோ வணக்கம் டிஎஸ்ஆர் ப்ரோ. வணக்கம் பாய். பேக் ஓப்பனிங் பண்ணியாச்சா இல்லை ஆல்ரெடி இந்த பிளே இல்லை ப்ரோ பேக் ஓப்பனிங் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. ஆல்ரெடி இந்த பிளேயர்லாம் இருக்கிற பிளேயர் தான். ஆல்ரெடி நான் நிறைய வாட்டி பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. உங்களுக்கு எப்படி போகுது கேமு? அந்த சைடுக்கு ஆள்க இருக்கு, அங்க வரைக்கும் சைடு. எப்படி போகுது சொல்லுங்க. ஏன் கனெக்டே பண்ண மாட்டாங்க? ஏதோ மொட்டை பிளேயர் கனெக்ட் பண்ணி விட்றாங்களா தெரியலையே. மொரட்டான பிளேயரை கனெக்ட் பண்ண நினைக்கிறேன். மைக் மில்க் எஃப்சியா போடு. பொலையில இருக்கியா? மில்க் எஃப்சி 2 ஓல்ட் ராஷ்போர்ட். கேம் போகுது ப்ரோ சும்மா. பட் ஏதோ ஒரு அப்டேட் கொடுத்தாங்க ப்ரோ. பார்த்தா கேமில் பக்கெல்லாம் கேமே இருக்கு. ஓ அப்டேட் கொடுத்தாங்க. கேமில் பக் இல்லை, பக்லேயே தான் கேம் இருக்கா? ஓகே ஓகே ப்ரோ. தலைவரே நன்றி சூர்யா ப்ரோ. நன்றி ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. தேங்க்ஸ் அ லாட் ப்ரோ. மெம்பருக்கு நன்றி ப்ரோ. ரொம்ப
வாங்க வாங்க சாப்பிட்டீங்களா? சாரி ப்ரோ, கால் பண்ணலான்னு பார்த்தேன், பண்ண முடியல, நேரமே கிடைக்க மாட்டேன் தலைவரே. வழுக்கை எப்படி போகுது? வழுக்கை இப்போதைக்கு நமக்கு 3 மெம்பர் இருக்கீங்க. சிவம் ஒன்று, இது சுத்து, கிறிஸ்டி ப்ரோ, அப்புறம் நீங்கள் 4 மெம்பர். அவருடா உங்களுக்கு இப்போ ஃபுட்பால் விளாடுங்க ப்ரோ, இல்லை ஃபுட்பால் ட்ரை பண்ணி பாருங்க தலைவர், உங்களுக்கு நல்லா செட் ஆகும். ஓகேவா தான் போகுது. பரவாயில்ல. So we're very much on the way now. This is the lineup we've been given. How do you read it, Jim? Well, the obvious standout in today's football in this system is that it provides you with extra pressure. Decent chance! Oh, the ball's run loose here. I think that's great defending. He just made sure he was in the right place to block it. And I bet you the keeper's very relieved. Pele. It's a decent chance. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Best. He has found the way through. Cahill did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Now then, this man really is a legend, perhaps the legend, a revolutionary, the father of a philosophy. He is, of course, Jim, Johan Cruyff. We'd have no total football without him, Peter. No tiki-taka either. One of the best of all time. Some say the best, and certainly one. It's Iniesta! bro. சொன்னேன் ஒன்றே ஒன்றும் முடியாது. ஃபுட்பாலை பற்றி பேச விட மாட்டாங்க ப்ரோ, டிஎஸ்எல் விளையாடுற ப்ளே பண்ணுறவங்களுக்கு சொல்லி. ஓகே ஓகே ஓகே. ஆனால் இதுக்கும் அதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னா, இது விளையாண்டே பழகினவங்க வந்து அது விளையாட மாட்டாங்க ப்ரோ. I doubt very much that this was in the script. Oh, that's fabulous. Eto! That is delicious! Oh, it really is a finish of the highest order. Again, in a trice. இல்லை அதுலேயும் ஸ்கிரிப்ட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏன் ப்ரோ அதில் மட்டும் ஸ்கிரிப்ட் இருக்குல்ல? Really is quite fabulous. All his own doing. Ajax are now luxuriating in a 2-goal lead. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. And that interception was necessary. That's great positioning. So good for him. Bruno Fernandes finds himself offside. Cahill tries to play it through, and this is Iniesta. The ball's gone astray. ஸ்கிரிப்ட் இருக்குங்களா ப்ரோ அதில்? Iniesta was alert to the ஸ்கிரிப்டே கிடையாது. possibilities, but in the end it's fruitless. Bops him off it and wins back the ball. That looks a good ball through. It's Cristiano Ronaldo. கொட்டாம் ப்ரோ பெர்ஃபார்மன்ஸ். ஓய் அண்ணன்டா. சரியா ப்ரோ சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? ஸ்வாரஸ் கிவ் அவே பண்ணு ப்ரோ. பண்ணிடலாம் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ ஆக்டிவ் ப்ரோ பண்ணிடு ப்ரோ. என்ன ஸ்வாரஸ் தானே ஒரு டோர்னமெண்ட் மாதிரி வச்சு பண்ணலான்னு பார்த்தேன். எவன் டோர்னமெண்ட்லேயே வர மாட்டேறீங்க. மொபைல் டோர்னமெண்ட் தான் பரவாயில்லன்றேன். நீங்கள் வர மாட்டீங்க யாரும். சும்மா That's well seen too. Now it's Rice. Nice looking ball. Oh, super ball. Best. And there's a goal. Manchester United. டோர்னமெண்ட் பண்ணிடுவோம் ப்ரோ. பண்ணிடுவோம் டோர்னமெண்ட். Well, it's taken a big deflection. He will want that one. முடிந்தது. ரெண்டு கோல் அசால்ட்டா போறாங்க. What a game we have on our hands here. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager telling his team to calm down, but they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Moved on forwards. Now it's Pele.
Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their... யோ என்னயா And the shot! Goal! Manchester United! அவ்வளோயா டம்மின்னு பார்த்தா ஆள் அடிக்கிறேன் நீ டோர்னமெண்ட்டை மறந்துட்ட இதுக்கு இப்போ பாசில தலைவரே டோர்னமெண்ட்டு பண்ணா யாரும் வரல தலைவரே ஐயோ ப்ரோ என்ன ப்ரோ So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Anderson. Bruno Fernandes. Iniesta plays the game a step ahead of almost anyone. Anderson. Well, that looks a decent ball. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. அதான் ப்ரோ முடிஞ்சு ப்ரோ அழகா 3 கோலா போட்டான் ப்ரோ சரி நம்ம ஸ்வாரஸ் டோர்னமெண்ட் நடத்துவோம் கண்டிப்பா நடத்துவோம் நடத்தலாம்னு தான் ப்ரோ பார்க்கறேன் Cruyff's cross. Oh, that was vital. Ibrahimovic, very much a man of this moment. No way through. That is good alertness. And it's Cruyff. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இப்படி ரஷ் பண்றானுங்க ச்சே திரும்ப பரவாயில்லை யோ நீ பிஸ் அடிச்சிடாதக்குள்ள 3 கோல் அதான் ப்ரோ என்ன ப்ரோ ஃபார்மேஷன் வச்சிருக்கான் இளவெடுத்த நாய் என்ன ப்ரோ எந்த opposing fans have to recognize the quality there. Oh, it was a real beauty, Peter, and Wala. might have just lashed out at it. He took his time and he put it where very few can. Manchester United go up by 2 and are looking good. Yeah, it's all happening now. There's been an upping of the intention and urgency, a real step up in possession and purpose now. And here's Ibrahimovic. That's a shade optimistic. Bruno Fernandes. Best. Knocks it into space. Seedorf. Now looking to orchestrate a counter. Iniesta. It's Iniesta! Bruno Fernandes. பாயாசம் Into space. The less said about that pass, the better. Vieira. Cruyff. And it's Bruno Fernandes. Cruyff hits a shot! And it's half time. பாயாசம் மில்க் எஃப்சி போட்டான் It's the first half done. சூப்பரா போட்டான் ப்ரோ Ready for what follows in அழகா the second. அதுபோல டோர்னமெண்ட் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் ஸ்வாரஸ் கொடுப்பா கண்டிப்பா கொடுத்துருவோம் அப்படியா ஒரு ஸ்வாரஸ்லாம் எல்லாரும் கொடுத்துட்டாங்கயா இதுக்கப்புறம் ஸ்வாரஸ்லாம் அடிச்சு ஓச்சிட்டாங்க குடுகுடுன்னு Gets us going once more. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. There's a sharp little ball here. Cristiano Ronaldo! Iniesta looking to add to his goal. நல்லா டிஸ்கார்ட் யோ டிஸ்கார்ட் கேட்காதே நம்ம It's gone out for a throw in. And he skips past his man. Well, that pass isn't the best. Now it's Cruyff, and he is deftly away. Iniesta. முடிஞ்சு சூப்பரா வராயா Oh, we expected better, and so did he. மில்க் எஃப்சி தப்பா நினைச்சிட்டாயா Cruyff. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Stood up well to him there. Best.
There's no doubt it's a long way back, but they can at least give us something to believe the gap might be closed. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Iniesta stood his ground strongly. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Good-looking ball. Here's a man who his teammates can look to in all times. Pele. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Vieira. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Maldini. And it's Cahill. And Iniesta. Rice, who does have an assist to his name. It's a promising position. Bruno Fernandes. Oh, he's having a shot. என்ன ஜோன்சி இந்த மேட்ச் அடி கொஞ்சம் அதி அதான் அதான் யோ வாயா சிவம் டிஸ்கார்ட் வாயா Too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. தேவையில்லாத வேலையா விடுங்க தலைவரே அந்த மேட்ச் பார்ப்போம் கேக்குது புரியல அவர் வரலையே பாரதா ஹீரோ ஒரே சரி சரி வாய்ஸ் ரொம்ப சவுண்டு கம்மியாக இருக்குது என்னன்னு தெரியல ஹீரோ சரி யோ என்னயா என்ன பண்ணா ப்ரோ சூப்பர் ப்ரோ இவன் இதே ப்ரோ கரெக்டாக ஆள் பார்த்து விளாட்றான் ப்ரோ நறுக்குன்னு ஒரே நிமிஷம் ஏய் என்னடா ஒரு பாலை விட மாட்டீங்க ராங் பாலியா அவன் யோ நிக்கிறாயா கடுப்பா ப்ரோ நிக்கிறான் ப்ரோ அப்படியே மடப்புண்டா மாதிரி ஓ ஐயா ஒண்ணுமே பண்ண முடியலையா பால கரெக்டா திரும்பினாலும் பிடிச்சாரான் எங்கேயாளு யோ அவன் நின்று ப்ரோ அவன் தடுத்து நின்றுக்கிட்டே இருக்கான்யா ஹலோ ஏன் நீ பேசுறது ரொம்ப கம்மியாக ஹெட்செட் போட்டாதான் கேட்கும்போது மொபைல் வரேன் சரி ஓகே மொபைல் வரேன் மொபைல் வர நீ மொபைல் வா அம்மா பா வாய்ப்பில்லை ப்ரோ நல்லா பண்ணிட்டான் ரெண்டு சரி ஐயா நீ வாயா இது பாயா என்னடா
யோ மிட்ஃபீல்டு சூப்பரா வச்சிட்டான் ப்ரோ. ஐயோ மைனஸ்ல போட 30 மைனஸ்ல போடுவாங்க. 30 மைனஸ் போடுவாங்க. Players were trying to do, looking pretty lethargic, and they were ruthlessly என்ன ஜென்ஸ் அடிக்கும் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு ப்ரோ. 30 மைனஸ் ப்ரோ முடிச்சு ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் அவுட் விளாண்டு வேஸ்ட். 27 மைனஸ். டோர்னமெண்ட் என்ன டோர்னமெண்ட்? ஸ்வாரஸ் ஐயோ அப்பா அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பாய்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துட்டு வச்சிருவோம் அவ்வளோதான் வேலை முடிஞ்சிச்சு. ஆல்ரெடி 1008 போஸ்ட் ரெடி பண்ணிட்டேன். நாளைக்கு கூட கண்டக்ட் பண்ணலாம். டோர்னமெண்ட் வச்சாலும் பார்க்கணும் லேக் ஆகாம இருக்கணும். சரி நீ டிஸ்கார்ட்ல ஓ இந்த மாதிரி சொல்றியா? அதுக்கு நானே டிஸ்கார்ட்ல ஷேர் பண்ணலாமே. என் தம்பியோட மொபைல் தான் லைவ் வரேன் நான் லேப்ல இருந்து. ஆமா பண்ண முடியும். பண்ணிடு. நாளைக்கு ஒரு நாள் டெஸ்ட் பண்ணுவோயா வச்சு எப்படின்ட்டு. நீங்கள வாங்க. ரெடி பண்ணி நம்ம போஸ்ட் எல்லாம் ஒரு மேட்டரே கிடையாது. இதுல போட்டா வந்துருது. இவனை வைக்காம விட்டாதான் தப்பு கூடாது. சிம்பலே வைப்போம். யோ இவனை கொண்டு வந்து நினைக்கிறேன். மறந்து பேர் டெஸ்க் கேம்ப் இல்ல அவனை கொண்டு பெர்கியா இது சாரியா இவையா பேர் மறந்து போச்சே. பேர் மறந்துச்சு. Deep play forward ya netu chalaanalla. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. பரவாயில்லை guys, பாலன் சேனலை லைக் பண்ணிடுங்க guys. புதுசா பண்ணா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நம்ம சீக்கிரமாக இதுல வரும். There's the whistle. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, Peter, this guy Manuel Neuer claimed once that he had a catalogue in his head of all opponents. You won't think it, but there's so much detailed work behind everything. Now, who's going to be first to this? Can he stop it going out? Oh, what has happened here? And that's the keeper's ball. Pele, shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Oh, some astute defending now. Now it's Cristiano Ronaldo. Rafael Varane. Yeah, aims beyond the defence. He's seen that early. Used a certain sixth sense. பாரஸ் இல்லாம மட்டும் எப்படியா பாரஸ்
ஆமா And it's Messi. அதான் அவங்களுக்கு மட்டும் தான் And here's Cristiano Ronaldo. அவங்களுக்கு மட்டும் தான் Davids. செய்வாங்க Messi. And this is Ibrahimovic. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. And here's Ibrahimovic. He's having a hit. யோ Oh, Milan! சரி பண்ணிடுவாங்க Milan have the lead. Any deeper thoughts about that goal? I love the technique in that finish. There was a concentration to keep it down. I doubt very much that this was in the script. கரெக்டா பண்ணி அதுதான் It's not the best when it comes அன்னைக்கு தான் to எல்லாரும் ஃப்ரீயாவும் decision இருப்பாங்க making. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to யோ it. But என்னயா whenever he did that, the ஏன் goalie இப்படி was gonna விளையாண்டு be இருக்காங்க Vieira does really well Oh, there. wow. He is strong. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk யோ taking at this இந்த மாதிரி stage. There's தோத்துட்டுனா plenty கீழே of time போயிடுவேன் left yet. பாயிண்ட் Davids, he is a இந்த மாதிரி perfect தோத்துட்டுனா கீழே combination போயிடுவேன் of இன்னும் brain and brawn. Vieira, oh, good read. That was well played, well stopped. Oh, it's a great ball here. Bullet, Pele, and it's Bullet. Now it's Ibrahimovic, looking to play him in. And this is Dembele. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. சரி ஓகே And here's Dembele. ஒரு ஏழு So what can they make of this? யார்கிட்ட ஸ்பாரஸ் இல்லைன்னு பார்த்துதான் Ronaldinho venturing down the left. ஃபஸ்ட்டு It'll be a ஃபஸ்ட்டு அந்த throw. 8 பேருமே வரணுமே Ronaldinho. Vieira is always scanning the pitch Yeah, for வரலனா? targets. Rafael Varane looking for options for movement. சரி ஓகே Davids. Now it's Messi. Knocks it back. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Can he get it through? யோ என்னயா இவன் His ஒரே positioning was spot on. ஏய் அந்த மேட்ச் கூட முடிச்சு Seedorf does really well to win the ball there. ப்ரோ இது ஸ்கிரிப்ட் போடுறானுங்க Whistle's gone, that's ப்ரோ என்ன ப்ரோ இப்படி ஸ்கிரிப்ட் போடுறானுங்க ப்ரோ எனக்கு 2 டவர் கிடைக்குதா ஏயா பார்க்குறேன் அஜாக்ஸா நான் யோ எனக்கு நல்லா தான் ஏன் கிடைக்குதுட்டா ஐயோ என்னயா இது யோ என்னயா இது இப்படி ஸ்கிரிப்ட் போடுறது no, that was never going to make it. டம் கும்மால ப்ரோ காலுக்கிட்டே நிக்கிறாங்க ப்ரோ Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Pele makes a dash for it. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Thuram, there's the crossfield ball, bops him off it and wins back the ball. Another pass, just keeps it, takes a shot. And he was there to get a அதெல்லாம் என்ன vital touch. எம்பளம் Yeah, he was well placed to deal with that. Driving on and making good progress. Vieira kept his eye on it, and he's there. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Clearly is missed, having made the run and not get picked out. And here's Ibrahimovic, driving forward. Defending was strong and firm. Signals the end of the first period. So a steady, solid and more than satisfactory first half. கரெக்டா பாஸ் போட்டுங்க இந்த ப்ரோ ஸ்கிரிப்ட் போடுறாங்கயா போச்சியா அடுப்பா இருக்கு Ajax finding themselves behind by just one goal at the break. நான் பண்ணாலும் அடிக்க Well, the முடியலையே things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves. 10 நிமிஷம் ரொம்ப இருக்காது Have to எப்பவுமே improve and make it fast. So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. And we're already back up and running after half-time.
Ajax really ஐயோ need ப்ரோ to bring திரும்பி up their ஸ்கிரிப்ட் ப்ரோ intensity ஐயோ and rhythm போச்சியா a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. The ball goes in. Pull it. Nicely weighted ball. அதான் இந்த மேட்ச் முடிஞ்சியா Looking for the run. விடுன்ற Oh, it's Dembele. Yeah. He's going to be disappointed with that. Varane gets over and intercepts. Pull it. Ajax are looking to break at pace. கரெக்டா பேட்ரிக் வேற வச்சாலும் டிஃபெண்ட் பண்றாங்க கடுப்பா பாரியா Is having a shot. Seedorf. Milan are looking to play on the counter. அங்க வர ஈவென்ட் போக மாட்டேங்குது. Well, I think it's pretty clear they've changed their shape. Certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter attack. That seems to be the plan. He is starved of space and time. Threads one in. Ibrahimovic. Maldini proves too strong, too smart. And that's definitely not his best. And the pass is intercepted. And he's forced to go back. Di quest'oggi è di 80.113 spettatori. Ronaldinho is always playing with one eye on the spectacular. Now that looks a decent ball. It's Ibrahimovic! So கோச்சு சேமா அதான் முடிச்சிட்டானே நண்பர்களே நல்லா சுத்தடி தான் யோ வீம்புக்குன்னு ஸ்கிரிப்ட் போட வைக்கிறாங்க என்ன அவனுங்க இது மேட்ச் மாதிரியே இல்லையா பால வாங்கிட்டு இருக்கான் எல்லாமே இன்னைக்கும் It's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. Well, they're looking a whole lot more urgent now. A lucky break would certainly help their cause now. And here's Dembele. Oh, sweet. Oh, shooting chance. அதனாலே வந்து 30 நினைக்கிறேன். Driven forward. Ronaldinho going after that. Oh, that's wonderful alertness. Sergio, what are you thinking? நல்ல லிமிட்டட் ஸ்டார்ட் இருந்தாலே வர மாட்டானுங்க லிமிட்டட் ஸ்டார்ட்லாம் மட்டும் opponents have approached it, but they can up their game considerably, and I mean considerably. Good looking ball. Ibrahimovic. even அந்த மில் straight down the keeper's throat. யோ போச்சியா யோ இதே கடுப்பா இருங்க. Slightly consoled by at least hitting the target. Seedorf. Now it's Ibrahimovic. Knocks it into space. Now it's Seedorf. Seedorf. That's tidy. Okay. Expertly cut out. Really nicely done. Maldini. Tries to play it through. ஐயோ ஆஃப் சைடா. He's managed to get himself offside. என்னையா இடுப்பு குண்டாகிறான் டேய் போங்கடா. ஓ போச்சியா சிவம இந்த மாதிரி பாயாசமா யாரு நிறைய பேருக்கு ப்ரோ ரீகார்ட் பிக் பண்ணிருக்கோம் சும்மா நானே ப்ரோ சீட் பிக் பண்ண சூப்பரா இருக்கும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறது அதான் நிறைய பேர் ப்ரோ ட்ரை பண்ணி போங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டோர்னமெண்ட் ட்ரை பண்ணுங்க அதான் வந்துருவாங்க வச்சேன் பாய் ஸ்டார்ட் மட்டும் போடு எத்தே பேர் தான் அது உனக்கு ஸ்டீம் மொபைல்ல இருந்து Sostituzione per il Milan. Numero 80. So changes afoot here and from both sides. Messi. Spectator Numero 9.
அதான் ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் வெயிட் பண்ணு. Suarez might just make this. Il Seedorf. numero 12, Neymar, il numero 29, il numero 20, And this is Pele. il numero 4. அதுதான் நானும் Well, செக் there's பண்ணி plenty to கவலைப்படாது. like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. It's Sneijder. ஐயோ இது என்ன பிளிச்சு தட்டான். It's a lovely, neat pass. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Shot could be on. He is just real chance. ஏய் இல்ல நான் வாங்கி A கொடுத்துறேன். truly agonizing miss. ஐயோ Well, I think that look says it all, Peter. Brilliant இல்ல, save நான் from amount the கொடுத்துருவேன்யா. keeper. He read the situation superbly. Opts for safety. அமௌண்ட் கொடுத்து வேலையை Ajax முடிச்சு. are running out of time and out of என்ன options. என்ன பிளிட்ஸ் நம்ம தடுக்கறாங்களா? நான் பிளிட்ஸே யூஸ் It பண்றது needs to ரொம்ப be drastic and quick. Maybe the late show. Milan nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. அதான் சொல்றேன். Milan clearly now in lead preservation mode. பிளிட்ஸ் பண்ணிட்டாங்க என்ன? Here's a man who his teammates can look to in all times. Seedorf. நான் பாரு ரூல்ஸ் Resolute defending there. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Hey, bro. Pele. And that is that. ஷோ ப்ரோ ரெண்டு மேட்ச் தோல்வி. ஆமாயா போயா வெறுப்பா இருக்கேன். Exciting. ப்ரோ ரெண்டு மேட்ச் என்ன அப்படி போட்டானுங்க. Bro, உனக்கு ஓடினா கரெக்டா வந்துருக்கு. ஓ காலேஜியா சி ஆஃபீஸியா? சாரி ஓனம்க்கு எவன் லீவ் விடுவானுங்க? என்ன எவர் வாய்ஸ் கேக்குது? மிலாடி நபிக்கெல்லாம் லீவ் கிடையாது. ப்ரோ இது எப்படி ப்ரோ? ஓ இதுவா? அது கஸ்டம் போட்டனால அந்த இது லெவிட்டேஷன் ஆன் பண்ணிருப்பாங்க. கஷ்டமா இருக்கியா? ரெண்டு மேட்சியா? ஐயோ வீம்புக்குன்னு பாயாசத்தை போட்டாங்க. சரி இவங்க திரும்பி 12,000 இவ்வளோ நேரம் விளாண்டதே வீணா என்ன மாதிரி இருக்கும்யா. யோ பாரியா 12,000 ஷோ ப்ரோ தோத்த இடத்துக்கே வந்து ஜெயிச்ச இடத்துக்கே வந்து விட்டானுங்க ப்ரோ. ஆரம்ப டைம் ஸ்டார்ட்ல என்ன பண்ணணும்னா அதுவே திரும்பி வந்து விட்டானு. ஹாப்பி ஓணம்யா கேரளா குட்டியோட மஜா. கேரளா குட்டியா ப்ரோ? அதுதான் me. Hello. Hello, me. Ara. நான் சாப்பிட்டேன்ல. இல்ல வேணாம். இட்லி சாம்பார் இருக்கும். வேணாண்டா. இட்லி சாம்பார் என்னடா? இட்லி சாம்பார் இருக்கான் அப்படின்னு டேய் நண்டா என்ன பிரெக்ஸு பாய்ட்ட ஒரு வீடியோ கேட்டேன். வீடியோ எடுத்து இன்னும் பிஸி. ஓகே அப்படியே சாப்பிட்டேன் தரேன். 10 minutes. ஒரு பேரே வரலாறு அடிச்சாலும் அறியாது அவன் தானே ஜனநாயகன். நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ப்ரோ. ஐயோ இவ்வளோ நேரம் நல்லா தான் போயிட்டு இருந்துச்சு. திடீர்னு போட்டாங்க ப்ரோ. இந்த மேட்ச் முடிச்சிடலாம்னு நினைக்கிறேன். பாப்போம்.
ஒரு இவன் வாங்கணும், ஜினட்டின் ஜிடான் வந்தா வாங்கிடலாம். ஜினட்டின் ஜிடான். Well, what a scene we have கையில here. போட்டா There's a கைவிட்ட real expected போட்டல்னா buzz in the போட்ட stadium, and the players on போட்ட the pitch are போட்டா raring அது to go போட்ட. any minute now. நீ பரவாயில்ல, நீங்க நிறைய பேர் பாய்ஸ் வந்தாங்க இன்னைக்கு. The Dutch capital is rocking. It always has. It did in the days when the great man after whom this arena is named took to the field, and it still does here and now. The faithful expect, and the team must deliver. So things are underway. Now there's a player with a silky pass and a steely tackle. Xabi Alonso goes for the shot. And the keeper has reacted superbly there. போடு ப்ளே பாய் சிவம் பாத்தீங்களா? வை யாரும் மதியவே மாட்டான். They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Germany are looking to go forward now. And that's been won straight back. Neither of these. And he's ஓய் decided to சூப்பரா, go for சரியான it. ஷாட்டியா, நல்லா அடிச்சான். அந்த ஆங்கிள் இருந்து அடிச்சா போணும் தலைவரே, போல. That's great reading of the game, and it led to a decent chance. நான் கஷ்டப்பட்டு 2 மேட்ச் அடிச்சா ஒரு மேட்ச் வரல வேணும்னா பரவாயில்ல. Eto. நான் அவன்கிட்ட Well, it's a nice தோத்து. idea, but the execution was lacking. Yamal. Oh, there's a probing ball. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, that's down to a simple miscalculation. டபுள் டச் No பண்ண more, no மாட்டானுங்க. less. டபுள் டச் ஓட்றப்பே பண்ணுங்கடா. And it's Eto. He'll try from எம்மா distance. அதான் எனக்கும் தெரியல. ஸ்கில்லை ஈஸியாக கொண்டு வந்தானுங்க, இப்போ வந்து டோட்டலாக And கொண்டு that வந்து முடிச்சே interception விட்டானுங்க. was ஸ்கில்லுனா என்னன்னு கேட்குறானுங்க. That's great positioning. நம்மள மாதிரி பிளேயர்லாம் ப்ரோலாம் எப்படி இது பண்ணுறேன், பாலை மட்டும் பாஸை மட்டும் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் வேலை முடிஞ்சிச்சு. வெப்கேம் மட்டும் வாங்கிட்டா வேலை முடிஞ்சிச்சு. வெப்கேம் பார்த்து 6000 ரூபாய் ஒருத்தன் யூடியூப்பில் பண்ணுவான், நல்லா இருக்கும் வெப்கேம். ஐயோ போச்சு, ஐயோ முடிஞ்சா. ஒருத்தர் டிஜிபி லைவ்னு வர பப்ஜி விளாட்றவன், அவன் வெப்கேம் நல்லாயிருக்கும். That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add. ஆமாம் பிஜிஎம் வேணும். Ajax are already chasing the game. They didn't envisage that. He's shifting through the gears. He leaps. அப்பா போட்டேன் 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 The net. போட்டேன் போட்டேன் போட்டேன். Level. ஏன் சூப்பராக இருக்கும். Well, that's so refreshing. They went a goal down. நான் ஷார்ட்ஸில் இதான் இது பண்ண மாட்டாங்க பாரு. Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. கிணவர தமாதுண்டா இருந்துட்டு எப்படி பிடிக்கிறான் பாருங்க ப்ரோ. I think the boss won't be amused. அவ்வளவுதான். Looking at a different game now. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop. Just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking stuff. Iniesta. Now, can they get him away? Good challenge. Excellent challenge. Oh, it's a great ball here. Robertson passed somewhat off target. Picked out brilliantly. Here it is, crossed in. கேக்குது அவரே Very early doors, but it is a closely contested affair. He is through here. Rivaldo, a player so deservedly decorated. ப்ரோ இந்த கேம் விளையாடுனா சத்தியமா நான் noob ஆயிடுவேன் போல. ப்ரோ Yamal, he's had a shot. It's loose and there's a race for the ball. என்னையா பிளே வச்சு கிராஸ் ஹெட்டர், அதான் எனக்கு தெரியல. ஒன்றும் புரியல தலைவரே. ஐயோ ஏயா நீ வேற ஜம்ப் இருக்க மாட்டான். கப்பாக்குள்ள போது பேட்ரிக் வியரா கவட்டக்குள்ள பேட்ரிக் வியர் எப்படியா நான் போட்ட ஜெலட்டானிக் போட்டேன், ஆனா இப்போ எடுத்தது என்னவோ இல்லை.
Was Ah, good Gary pressing, Gill forced இந்த the மேட்ச் error பால் to put முடிஞ்சிடும். an end to it before things could get even more threatening. Some really good ball movement. Oh, he's seen that early, used a certain sixth sense. Oh, he's having a go! அதான் நடக்குது. Good try, very good try in fact. Well, he does strike a very pure ball, doesn't he? It's great. அவன் டியூ சைன்லாம் வச்சிருந்தாலே நம்ம கோல் தான். கோல்ல நம்ம ஃபுல்லா விளையாண்டு ஜெயிச்சிட்டே இருக்கலாம். அவன் ஒரு லூசு Shifted off it. அதான். And it's Iniesta. Lovely pass, but can he get there? Oh, that's superb. பாத்தியா இந்த இடத்துல புடி பால் அதான். To get to that. Yeah, Peter. பாலை பிடிச்சிடுவானு ப்ரோ. பக்கத்துல போனாலே பாலை பிடிக்கிறானு. எவ்வளவுதான் நம்மள போராடுறது. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. And there's his chance to lead the counter. Oh, what a... It's Ibrahimovic! டைம் முடிச்சுனா தூங்குறதுக்கு 12:01 ஆயிரும். It's their second corner of the game. காலைல 8 மணிக்கு எந்திரிப்பேன். Expertly cut out, really nicely done. And now போச்சு அங்க போய் நம்ம அழுத்துறான். எல்லாரும் மால்டி நீ ஸ்டாப்ல. That was well played, well stopped. Seedorf. Gerrard looking for the chance to skim one in from range. Iniesta. Pele looking to add to his goal. That looks a good ball through. Now Eto! அப்படியே பெரிய வரலாறு அடிச்சாலும் அடியாது. A moment that needed composure and he had plenty of it. That's great disguise. அவன் தானே Just toying with the ஏட்டா making them guess. ஏட்டா இந்த இடத்துல அந்த இடத்துல வேஸ்டியா. யோ காசு கொடுத்து வச்சிருக்கட்டவே பல்லே இருக்கு. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even better, can they? And there's the அப்பா oh, fine stop from the keeper. எங்க Alonso clearly thought he had the beating of the keeper. எங்கே தான் எனக்கு Corner number 2 then. Oh, good. ஆமா நல்ல வேலை. இனி சாப்பிட குரூப்ல டோர்னமெண்ட் பேச்சு. ஆமா தலைவரே டோர்னமெண்ட். ஓ இந்த இதுதான் மொபைல் டோர்னமெண்ட் தான். நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. நீங்களும் வர ஸ்வாரஸ் வச்சிருக்கீங்களா? ஸ்வாரஸ் கிவ் அவே. And here's Cristiano Ronaldo. Now it's Eto. Cannavaro wins the duel this time. இல்லையா? Now it's Ibrahimovic. And smartly reclaimed. Now it's Pele. And he's picked out the run. Shoots! பாடி That's it! நான் போட்டுருங்க. Threatening to fly away here. என்ன பாய் என்கிட்ட ஸ்வாரஸ் ஐயோ ப்ரோ எல்லாத்தையும் ஸ்வாரஸ் இருக்கா? வேற யாரு ப்ரோ? If you want to be effective on the break, then the key element is. ஐயோ ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாமே ஸ்வாரஸ் வச்சிருப்பாங்க. And that is indeed the final act. எனக்கு தெரிஞ்சு ஆளினா அழகுராஜா எல்லாருமே ஸ்வாரஸ் வச்சிருப்பீங்க நினைக்கிறேன். A 2-goal advantage under these circumstances is decisive or not, but so far I haven't really seen enough to indicate that the யோ கடைசியில் ஜெயிச்சாலும்ட்டானா என்ன பண்ணுவ நீ? and improve to that degree. Ajax தானே claiming the பிரச்சனை lion's செய்வாங்க. share of the 4 goals. ஆனா அது மாதிரி எல்லாரும் வாங்கி வச்சிருக்கீங்க ஸ்வாரஸ். If you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Good steal, he just read it. And that is a little undercooked. Tries to play it through. That's a cracking real chance. யோத்தா And என்னயா இது? just as they wanted it, just when they wanted it. It was casual, it was careless, and it has proven costly. Ajax really were asking for trouble there by failing to cope with a ஐயோ நான் இங்கே formidable போட்டான். Oh, that is asking for trouble. Oh, it's Ibrahimovic. யோ எனக்கு கம்மியா இருக்கியா?
Maldini deals with that comfortably. சரி வேணாமா வேணாமா பசிக்கிறமா That's really well manoeuvred. Kimmich looking for the run. Desai is very much of the non-shall-pass school of defending. கேக்குதா Positioning was spot on. Looking to play it in. முடிஞ்சு பால் முடிஞ்சு எட்டோ பாடி முடிச்சிட்டாங்க ஜஸ்ட் மிஸ் ஒரு நிமிஷம்யா That is good pressure, just hounded him off it. Gerrard. And here's Cristiano Ronaldo. Now then, the ball's come loose. Oh, that's well spotted. என்ன பாடி முடிப்பானுங்க We've reached the hour mark. Good effort from this. பத்தியா அமெரிக்கால இருந்து அடிக்குறானுங்க சண்டே ஸ்வாரஸ் டோர்னமெண்ட் That was no routine. ஆமா ப்ரோ சண்டே ஸ்வாரஸ் டோர்னமெண்ட் நடத்தும் ப்ரோ யாரும் ஸ்வாரஸ் இல்லாதவங்க வந்து கலந்துக்கலாம் So, third corner. ஸ்வாரஸ் இருக்கவங்க கலக்க முடியாது ஸ்வாரஸ் இருக்கவங்களுக்கு கிடையாது முடிஞ்சு It's Gerrard! Steven Gerrard, the man for every moment. A finish right from the top draw. It's level again. What a match we have. Oh, what a fabulous game this is. It just keeps getting better and better. He hit that like he meant it. Absolutely speared it in. Oh, that's a brilliant finish, Peter. Such a satisfying one from his perspective, knowing he hit it so beautifully. It's turning into quite a gem, this. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly Right, what you bro. want from a big game. And the assistant referee புதிய rightly gives சூப்பர் him ஜோன்ஸ் பாய் அப்போ நான் விசிட்டர் அமௌண்ட் தான் வாங்க சுரேன் ப்ரோ வாங்க சுரேன் சாரி வாங்க ருத்ரேஷ் ப்ரோ வாங்க விசிட்டர்லாம் இல்லை நீங்கள் தான் மெயினு நான் தான் அதுக்கப்புறமே ஏதோ விஷயம் சப்ப மாட்டேன் And that has left him in a heap. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Germany clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Towering அவ்வளோதான் சூப்பர்ரா வாட்டர் ஸ்கிரிப்டா டே அப்பா சாமி ப்ரோ and the game is well and truly turned on its வாங்க ப்ரோ head. bro, எந்த formation ல Searing அடிக்கிறாங்க? and imperious. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. And yes, it's him again. Well, this is what we've been waiting for. Yeah, it's all happening now. There's been an upping of the intention and urgency, a real step up in possession and purpose now. Gerrard. Yeah. Germany have it back and can go again. Gerrard! Just off target. வாடா டேய் Oh, he just got it Two goal ever lose so script. slightly wrong, Peter. There wasn't much. ப்ரோ of that ஒண்ணுமே play. பண்ண முடியல ப்ரோ கடுப்பாகுது ப்ரோ தேவையில்லாம ஸ்கிரிப்ட் போறானு ப்ரோ ஐயோ ப்ரோ இங்க பாருங்க ஒரு திரும்பி ஐயோ ஏன்டா அவ்வளோ தூரம் Terrible. Desai promptly onto that, and that is that. And this is Pele. He might be in here. It's Eto'o. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. And this is Ibrahimovic. Always Ibrahimovic. ஒரு Ibrahimovic. கலட் ஹன்னி Could only be him. Sumptuous நீங்க finish and absolute joy. A game of thrills, all இன்னொரு கோல் sweating போட்டாங்க in the யா blinking of an eye. Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. Unstoppable. Just how do they contain him? Ibrahimovic demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. And
And now he has two. சூப்பர். ஓகே ப்ரோ, சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? இவர் நாளைக்கு ரெடி பண்ணி தரேன்ட்டு அப்புறம் நம்ம ஆளு. So changes afoot here and from both sides. இந்த 1K வீடியோயா? So again we have parity. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're I'm back to Jimmy square one Peter. again. The manager will be absolutely யார் delighted லைவ்ல with such a வருவா? response. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. And this is Hullet. Oh, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. இவரு And here's Hullet. Seedorf. He's picked his way through. இல்லையா? இவரு எப்படின்னா அந்த ஃப்ரீ டைம் இருக்கு, மதியம் டைம் அந்த மாதிரி தான் போறாப்ல. பார்த்தோமே நைட்டு மட்டும் வர மாட்டாரு. இந்த கோல் அடிக்க வேண்டியது எப்படி அடிக்காம மாட்டாங்கன்னே தெரியல. It's a poor throw that, picked off with relative ease. And he's picked out the run. And அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. crazy. So is that it? Is this the moment they stole it? Truly super goal. What a அந்த நம்பாலேங்க. That was magnificent. Dale, va. The way he cut அவரு it so perfectly. காலேஜ் He முடிச்சு even வரேன் managed நம்மள. to surprise himself, Peter. In a trice, the substitute has scored already. I think the manager's claiming an assist here. Oh, he's and one more Coachia. try. And there's a goal. And right near the end. யோ கிளியர் அடிக்க Parity. Well, was he ever going to miss that? Of course he wasn't. Shocking. The ease with which he was able to get into the space, and the player of his quality was highly unlikely to miss that. Back to parity, and there's barely any time left. Credit where it's due. This is great attitude. Now the only question is whether there's enough in the tank to grab another. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Now it's Hullet. And ஓ that will be it. என்னடா இது, எம்புட்டு மூச்சா போட்டாலும் முடியலப்பா. Ferocity and marvellous talent from start to finish. யோ விட்டா பாயிண்டே விட்டாங்க. எடுப்பியா போடா. முடிச்சா முடிச்சிருவேன். சாப்பிட்டேன் பாய். ரைட் ரைட் ரைட். இல்லை நான் ஆட்சன்ஸ் வேறு பார்க்கணும். நான் பிரெயின் ப்ரோ கனெக்ட் பண்ணி பார்க்குறேன். பார்ப்போம். அவ்வளோதான் முடிக்கதான் பாட்டேன். யோ என்னயா காடு இப்படி அடிக்க. சரி நான் போட்டுறேன். சரி சரி பார்ப்போம் நாளைக்கு வா. பரவாயில்ல, நீ 15 லைக் வந்திருக்கு. 4 பீப்புளா வாட்சிங் கைஸ். நன்றி நன்றி நன்றி. 4 பேர் பார்க்கறதுக்கு நன்றி. சரி ஜோன்ஸ் பாய், நாளைக்கு சாப்பிட கண்டிப்பா கண்டிப்பா நாளைக்கு பார்ப்பேன். நீ பரவாயில்ல ப்ரோ, ஒரு அளவு போயிருக்கு. ஏதோ 115 பேர் 4 வரும். நன்றி நன்றி கைஸ். மீண்டும் நாளைக்கு சந்திப்போம். நாளைக்கு வாங்க ஓகேவா? 3 பேர் பார்க்குறீங்க. இப்படி யார் பார்த்தாலும் சரி ரொம்ப நன்றி. 15 லைக்குக்கு மெம்பர்ஷிப்புக்கு நன்றி. பபாய் பபாய் தோழர்களே. கிறிஸ்டி ப்ரோ பாய். நம்பால் பை. யார் சூர்யா ப்ரோ பை. மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் நண்பர்களே. பபாய் 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 கைஸ். Please.